For International Language Week, we have two international philosophy presenting problem 68, the yo-yo example. We have German mathematician Eric Duncan, Spanish mathematician Senor Mark. Hier ist Problem 68. Die wir Here is präsentieren. problem 68 Wir haben that ein we will Jojo. present. We have a Die yo-yo. Jojo hat The yo-yo is zwei made of two Fastplatten, discs and an axle. ein Achse und Each ein disc Schnur. has a mass of m and a radius of r, Die Fastplatten hat and together Masse m und they Radius make the r yo-yo have an inertia of und ein mr squared. Trägheitsmoment I. I ist mr Quadrat. The axle Und has a die radius Achse of b. hat Radius b. Und die The Schnur string, hat keine Masse. which will be unwound as the Hier yo-yo ist falls, Senor Mark. has no mass. Eso es la ecuación para el fuente What we are total. doing is trying to find the Dos acceleration, ME angular minus acceleration, la and tension tensión, as fuerza the de yo-yo tensión unwinds. es dos To find MA. this, first Y we también must find the equation for eso acceleration, es la which is ecuación para force el over peso mass, and total. because the mass is 2m La for the tensión, yo-yo and is being B, unwound, it is the force que of es gravity el minus the torque tension. aplicado So we get en el A yo-yo equals 2mg es minus t E over alpha, 2m, or que 2mg es minus t E equals a 2ma. dividirse de B, Then we must also que set es up an equation for torque. E Torque substituyado equals force eso, times que radius es times sine MA theta. Because sine theta is arce 90, which cuadrático equals 1, a we get dividirse de t B cuadrático, tension times que b, the es radius of the la axle, tensión. which Si equals I alpha, sustituirse which equals la I valua a over de b. tensión en esta So ecuación, t equals I a eso, over b squared. simplificarse, Then we substitute t into our original sin acceleration MA, equation, and we get 2mg sacar minus que ia over b es squared all over 2m dos equals de a. fuerza de Then, gravedad by divide moving de all the a's to the dos same side, y we get R a dividirse times de B 2m plus i cuadrático. over b squared Y alfa equals es 2mg, A dividido de B, or a equals porque 2mg el over radius 2m plus del I over b axolo squared. es B, Then, y by alfa substituting es I, which we know 2 equals B mr dividido squared, de 2B we get y 2g el over 2 R plus r, or cuadrático r dividido de squared B, over b squared y equals a, con the acceleration. esa ecuación, Next, we need to con la find the angular tensión, acceleration, a puede over b, substituirse, which we so know, que because we know what a is 2g 2m over 2b de plus r squared over b. minus a Then, the es last thing is to find the 2m tension. To find the uno tension, we menos first use dos our original equation for dividido de acceleration and 2 put y tension by itself. r In cuadrático doing this, we get dividido t de b equals cuadrático, 2m que es times g minus a, 2mg which equals, uh, because now that we know what a is, and we know r what cuadrático g, dividido de and we b know, yeah, we know what cuadrático, a is, we get todos 2mg dividirse de 2 times y 1 minus r 2 cuadrático over dividido 2 de b plus r cuadrático, squared que over b squared. simplificar a 2mg dividido Then, de 2 we b cuadrático dividido de expand r our equation cuadrático out and y simplify it, and que we es get la r tensión, squared over b squared times eso es 2mg la aceleración over lineal, 2 plus r que squared over b squared y eso es equals la 2mg aceleración over 2b squared over r squared real plus 1, o which alpha. equals the tension.